Welcome to ABCDD, the podcast. So, the person who I am sitting with today, அவங்க பற்றி சொல்லணும்னா, she is very composed, ரொம்ப level headed, and அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் நான் வந்து அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க ஃபேஸில் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் இருக்கும். இவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்குமா, நம்மளை பிடிக்காதா, திட்டுவாங்களா, ஏதா கேட்கலாமா, சரி வேண்டாம் நாம் ஒதுங்கே நின்றுவோம் எதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் வந்து ஹாய் அவாய் ஓ ஸோ ஷீ இஸ் கைண்ட் ஆல்சோ ஸோ what do I do now அப்படியே யோசிக்கிறதுக்குள்ளே அப்படியே ஒரு க்ளவுட் மாதிரி அவங்க போயிடுவாங்க. ஸோ எப்போவுமே எனக்கு ஒரு டவுட், பட் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு இமோஷன்ஸே வராதா, ஏதாவது கத்துவாங்களா, கோப்படுவாங்களா, இல்லை எப்போவுமே இதேமாதிரி சாந்தமாகவே இருப்பாங்களா, இனிமேல் நிறைய டவுட்ஸ் எப்போவுமே எனக்கு இவங்களை பார்த்தா இருக்கும். So this time I thought, okay, ABCDD podcast le kuda avangala koopti idella keklena, where will I ever get a chance to ask that? So I'm here with one of the most happening songs of today, or a happening director. Hi Kiru ma'am, how are you? Hello, hi, I'm fine, thank you. நீங்களும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. I have a poker face and people tell me. Yes, they do. பாத்தீங்களா? So why is that? Is it you have trained yourself, okay, நம்ம ஒரு மாதிரியான ஒரு இதுல இருக்கோ, ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கோ, இந்த முகம் தான் நமக்கு கரெக்ட் அப்படி நினைச்சு நீங்க அப்படி ஒரு முகம்? I think I'm like பயங்கர எக்ஸ்பிரசிவா, பயங்கர எமோஷன்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன். அவரை பார்த்தா நிறைய பேர் இப்படிதான் வந்து சொல்லுவாங்க, என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு ரியாக்ஷன் இவ்வளோ இதுக்குள்ளதான் இருக்குன்ட்டு. அப்படியா உள்ளுக்குள்ள I think I feel all the time. I have this, like a lot of people say this. Really? Which I thought I wasn't like that. You wasn't like that. So this is like a revelation to you. Yeah. Slowly coming to you. Yeah. Okay, now that we hear, first let's talk about இழுக்குதடி. நீங்க ஒரு வெர்ஷன் பண்ணி போட்டுட்டீங்க, but then there is this version where no music, just his voice, AR sir's voice. I'm sure you've heard that. Yeah. So tell us something about that song, because I really love that song. What a song. Yeah, so first of all Rahman sir oda work pandradhe I don't know, like I'm still pinching myself. It's like superb to work with him. Initially when I met him, I went all in the fangirl moment la poi abdi stuttering and abdi getting all cold and I'm like blabbering. Sorry patient or I think he must be having that a lot, so he's like very patient, like okay get over it fast அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் when we got into the scene, it took me a while to really get comfortable with him. And got to such a comfort level with him that I could just really like say sir enna sir idu konja ibdi maatlama sir. So he's so enthusiastic for all the songs. What you see in the song, that enthusiasm is also what he exhibits in real life. So in the part takkundu if I say sir அந்த பாட்டு இது நல்லா இருக்கு சார் ஆனா இங்க நல்லா இல்லையா அப்படின்றாரு. I'm like how do I say இல்ல சார் சூப்பரா இருக்கு ஆனா can we try இப்படி தான் ஜெனரலா சொல்லும்போது he instantly made me feel comfortable. Didn't like I don't think he sees that he works with super senior directors and then he also works with newcomers. I don't think he shows that difference at all with whomever he's working. So இழுக்குதடி வந்து first tune போட்ட உடனே டக்குன்னு அப்படி உட்கார வச்சுச்சேன். இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. It has that Rahman sir's tone. It was like the third song that he played gave for you. Okay. Showed. So yeah, so that's how it happened. So ever since I heard that tune itself, I've just been waiting to share it with the world, and I think same reaction that I had, everyone else is having. Yeah, ஏன்னா அது சார் சைலண்டா இது ஒரு பாட்டு வருது, ஒரு சின்ன ஒரு டீசர் விடும், அது எதுவுமே இல்லை, சைலண்டா டக்குன்னு போட்டு விட்டு இந்தாங்க பிடிங்க எல்லாரும் அப்படின்ட்டு தெய்வமே இதை கொடுத்துட்டு நீ வாடிக்கு போயிட்டீங்க தெய்வமே அந்த மாதிரி. He just left the place. It's like that song was like எங்கெங்கயோ போய் என்னென்னமோ தட்டி எங்கெங்கயோ எழுப்பி கொண்டு வருது. Such a and it was shot so well also that I mean ஜெயம் ரவி சூப்பர்பான டான்சர், பட் அதுல இன்னும் அவருக்கு ரொம்ப ஸ்டைலிஷான அந்த ஒரு டான்ஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவர் அப்படி பார்த்துட்டு இல்ல. So Shobhi Masterum நாங்களும் டீமா we were discussing, we wanted to have that very retro feel. We wanted steps like those and the carnival and 70s 80s mari. So I think that also translated really well on screen. And Rahman sir, D, எல்லாருமே very enthusiastic. Nitya, everybody. Yeah, exactly. So those 3 days that we were shooting the song, and the part 100 வாட்டி கேட்டா, the song itself kept all our like energy and vibe high. Yeah. So what is that one thing that you learned from Rahman sir?
பிகாஸ் இப்பதான் நீங்க க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? yeah. இவ்வளோ ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி ஐம் ஷூர் யூ மஸ்ட் ஹவ் met, பட் இப்படி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், அதுவும் யூர் டிரெக்டர் அண்ட் மியூசிக் டிரெக்டர், என்ன சொல்றது, the give and take is more. Correct. Yeah. So one thing I keep telling everyone about Rahman sir is, so when he says ellam pugulam iravanike, he really does not see himself as like, you know, as a legend. That's what I learned about him. Like when we are all looking at him as a legend, I think he's very grounded, and he has no awareness of it. Awareness. He's just like, okay, I'm just doing my job. Like, you know, somebody just gave me this job and I just have to do it well in Ramari. Now, in Nigariko, I have not seen even like 1 second of, you know, some sort of airs or so any sort of attitude. Somewhere it will come, no? Like even if you got 2 Oscars and if you went out, how much ever you're trying to be humble. ரொம்ப அராஜகம் பண்ணுவேன், அடிச்சனுப்பு எல்லாரும் எடுத்து போ, எடுத்து போ, get out, you know, you mentioned இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவேன், அதான் எனக்கு கொடுக்கல. Exactly, but he's not even trying to be humble. He's just so humble that I just learned from him that என்னனாலும் நம்ம வந்து we are, I think, Najmali, he believes that he's put in this world to make great music for the people. அதுதான் அவருக்கு வந்து அது நல்லா தெரியுது அவர்கிட்ட இருந்து. ஸோ நான் யாரோ ஒருத்தவங்க பேசும்போது, யூனோ, ஐ ஆஸ்க் வாட் அல்லா ரக்கா ரஹ்மான் அப்படின்னு. ரக்கானா என்ன அப்படின்னு கேட்போம், ஹிந்தியில் அவங்க சொல்லுவாங்க ஏதோ வெச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு. அதான் தமிழ் மக்களுக்கு என்ன தேவைன்னு தெரிஞ்சு அல்லாஹ் வைத்த ஒரு பொக்கிஷன் தான் ரஹ்மான் சார் அப்படின்னு நான் எப்போ சொல்றேன். ரியலி, பிகாஸ் ஹவு மச் ஹி இஸ் ஹீல்ட் அஸ், யூனோ. அது வந்துட்டு அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ப்ரைஸோ இல்ல நீங்க திரும்பவோ எதுவுமே யூ கான்ட் டூ. சோ மெனி டைம்ஸ் அவரை நம்ம நேர்ல பார்க்கணும், அவர் நம்ம கிட்ட பேசணும். அந்த மியூசிக்ல ஒரு ஹீலிங் பவர் இருக்கு அவருதுல. அது என்னவோ அது ஒரு நல்ல மியூசிக், க்ரூவிங் மியூசிக் அதெல்லாம் இல்லை. நீங்க மனசு உடைஞ்சு இல்ல கஷ்டமான ஒரு டைம்ல, லோன்லியான ஒரு டைம்ல அது போட்டு கேட்டா என்னமோ நம்ம அப்பாவோ இல்ல ஒரு அம்மாவோ உட்காந்து பேசுற மாதிரி இருக்கும் அவரோட சாங்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ he is like God level for me, like on the level, you know, I have so much respect for Rahman sir and I wish only happiness for Rahman sir. Okay, having said that, let's talk about you. So you always wanted to make movies? No, it's actually no, I never really thought I was going to make movies until much later in life. Although I did communication and we used to do short films in college, even then it was like beyond reach because there weren't any women directors. I didn't even know where to begin, but I think I got into direction. Somehow writing took me here, where Nadla, when I had my son and I was at home, and I was anyway a copywriter before that. I was doing ads and stuff. So I started writing stories and I really liked that entire journey. It was like one calling. But then I wrote the stories and then I didn't know what to do with it. So that's one passion, one driving passion I had. So just, and I'm very, what to say, spontaneous, or I'm very in the moment and I just go wherever life takes me. So I think life has just brought me here. Yeah, you're not I didn't plan anything. Calculate panni, plan panni. No, not at all. No. Okay, so gradually, maybe that passion only will find its root. And the madre neenga vitruvinga. Yeah, I just didn't give up also. Like although there were a lot of instances where I'm like, why am I doing this? Why do I don't need to do this. I can just be like, you know, chilling at home. They can take care of the job and I can just chill at home. But then I think எனக்கே அது சொல்ல தெரியாது. It was just like I have to make a film. I have to write my stories and I have to tell my stories and இதெல்ல எப்போதுமே இருக்கு. Yeah, so when did you think like first time நீங்க வந்து படம் பண்றேன்னு சொன்ன உடனே உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன்னா நீங்க இப்ப சொல்றீங்க எனக்கு அப்படி ஒரு ஐடியா இல்ல ஆனா அப்படியே you know it just took me there அப்படி சொல்றீங்க. அப்போ நீ ஓகே டைரக்டர் அப்படின்னு நான் என் பேர் போட போறேன், கிரு அப்படின்னு பேர் போட, கிருத்திகா அப்படின்னு போட போறேன் அப்படிங்கிற போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க? இல்ல யாரோட ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ரியாக்ஷனா இருந்தது? இல்ல, by then I was making short films. I made like 3 short films with Mishkin sir எல்லாம். ஸோ அதுமே ஏதோ ஓகே ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன். அப்புறம் ஏதோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில தான் இருக்கிற, கிரியேட்டிவ் லைன்ல தான் எப்போதுமே இருக்கிற, ஆடுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எழுதுவேன். ஸோ அந்த இதில் அப்படியே ஒரு மாதிரி வரதுக்குள்ள I don't think anyone was really like surprised. And I was
that's all I know. Like I was like past my 30 by the time I did my first. It's not like childhood dream ante solla mudiyadhu. சொல்ல முடியாது. Yeah. So your parents, your mother was a professor, if I'm right. Yeah. So how was your childhood? Can we know something about your childhood? How was you as a kid? Like very quiet kid or like a naughty kid? I was Uma Kusumban நினைக்கிறேன். School வாஸ் தானே மேம் இப்போ இல்லையே இல்ல நீங்க தான் என்ன வாஸ் தானே மேம் இப்போ இல்லையே அது நான் இப்ப சொல்ல முடியாது. என்னதான் பாராட்டி நான் வீட்டுக்கு போன அப்புறம் தான் தெரியும். ஏய் நம்ம பாராட்டவே இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கு. சொல்லுங்க. So ஸ்கூல்ல வந்து I think I was a very quiet child. ஒரு மாதிரி ஒரு பேண்ட் தான் இருப்பேன் ஸ்கூல்ல. லாஸ்ட் பெஞ்ச், லாஸ்ட் ரேங்க், படிக்கவே மாட்டேன். You know today when I think of it, இன்னைக்கு நிறைய அந்த problems that you know have a tag or label இருக்குல்ல, dyslexia இதெல்லாம் இருக்குல்ல. I think I might have also had that because I didn't know like really correct. Yeah, letters are only dancing for me. நான் படிக்கவே இல்லை. லாஸ்ட் ரேங்க் வாங்க. இப்போ 48 kids in my class na, if I got 47th I'd be like, hey என்னோட ஒருத்தவங்க சரியா படிக்கலன்னு பார்த்தா அவங்க வந்து லீவ் போட்டுருப்பாங்க எக்ஸாம்க்கு உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு. அதுலதான் நான் வந்து லாஸ்ட் நோட் பண்றாங்க அவங்க. ஸோ இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு. I was more into sports in school. Okay, so is that where Inba gets his sports genetic? Okay, we'll talk about later. Sorry, you continue. Yeah, so I was only like sports saved me. Sports la what was sports la I was high jump, long jump and sprint மூணுமே I was a champion for my house. அதெல்லாம் மட்டும் ஒழுங்கா பண்ணனால படிக்காம இருக்கறனால கொஞ்சம் விட்டுட்டாங்க. சரி ஓகே இதுலயாவது ஒரு இது வருது. சோ உங்க வீட்லயே ரொம்ப easy going. So I think that's what kind of you know teacher பொண்ணுன்னு சொல்றீங்க. அது எங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க வாத்தியார் பொண்ணு மக்குன்ட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். கடவுளே. அவன் நினைச்சாங்க வந்து சரி நீ படிக்க பார்த்தா சரி உனக்கு இப்போ ரிசல்ட் பிறகு கூட நான் தான் உன்னை கூட வச்சு பார்த்துக்கணும்னு நான் நினைச்சேன். அந்த அளவுக்கு நான் மக்கா இருந்தேன். பட் ஐ ஆல்சோ காட் லைக் great support from home. They didn't pressurize me or they didn't strict adamant. My dad வந்து என்னன்னா சும்மா actually from him only I think I got this என்ன சொல்ல very bold attitude. He'll be like he taught me driving when I was in 10th grade. He bought me cycle when I was in 5th grade. So he'll always constantly be like, don't sit at home, like don't give me any excuses. Go out and do something. Even on the day of my marriage, the first thing he told was, பாப்பா கல்யாணம் பண்ணிட்டு போய் சும்மா வீட்டில் உட்காரலான்னு முடி பண்ணாத ஏதாவது வேலைக்கெல்லாம் போகணும் ஓகே அப்படித்தான் சொல்லி அமிச்சாரே அவரு. ஸோ இருந்தாலும் உங்க அப்பாவுக்கு பயங்கர தைரியம். யார் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது என்ன சொல்லி அமைச்சிருக்கா அவர் பேர் சொல்லுவேன் அந்த ராமசாமி ராமசாமி சார் ராமசாமி சார் ராமசாமின்னு பேர் வச்ச பின்ன எப்படி தைரியம் இல்லாம இருக்கும். So I think my parents were always very I have a brother. So அண்ணன் நான் பையனா இப்படி பொண்ணுன்னா இப்படி அதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ தட் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ when people come and say பொண்ணா பிறந்துட்டாங்கன்னா I'll be like what are you talking about? I was not brought up like that at home. That is so true. ஆனா அது சொன்னா sometimes சில பேருக்கு புரியாது. என்ன அப்படி சொல்லி வளர்க்கவே இல்ல நிஜமாவே எங்க வீட்ல அப்படி எல்லாம் சொல்லி வளர்க்கவே இல்ல. அப்படி ஒரு ஐடியாவே எங்களுக்கு தெரியாது அப்படினா. That's so nice. Freedom and independence and whatever we did or whatever we wanted to be. I think that I mean like that's like the coolest parents you can have. They're really cool. That's nice. Okay, now that we spoke about your parents and your childhood, you watch a lot of films, like you were into films or something? I did actually. I think all of us saw Mani sir's film. Okay, Mani Ratnam sir oda padamna adu or mari paathitona adu and impact வந்து throughout இருக்கும். So somewhere I mean if at all it was not like இந்த படம்லாம் பார்த்துட்டு நான் படம் பண்ணணும்லாம் நான் நினைக்கல. பட் அந்த இம்பாக்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து வாவ் தியேட்டர்ல பார்த்து சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு படம் இல்ல சின்ன வயசுல இந்த ஆக்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு? கார்த்திக் சார் ஐ திங்க் அப்போ எல்லாரோட ஒரு ரொம்ப சாமிங்கான ஒரு ஆக்டரா இருந்தாரு. உங்களுக்கு தியேட்டர்ல பார்த்த ஞாபகம் இருக்கான்னு கேக்குறேன். எந்த படம் தெரியுமா இருக்கு? இந்த படம் நல்லா ரஹ்மான் ஆக்டர் ரஹ்மான் இருக்காங்கல்ல, ரஹ்மான் அண்ட் கீதாஞ்சலி பால்சந்தர் படம். What movie is that? புது புது அர்த்தங்கள். Okay. So I think I was really Geeta ma'am. Okay. Geeta, sorry Geeta. So it's quite young and நாங்க நைட் ஷோ போனோம். So அந்த டைம் அந்த படம் பார்க்கும்போது I don't know maybe it was very new age back then. I was like hey wow this concept itself is something I've not heard of. So I somehow remember that film night show அது பார்த்த படம்.
And then, of course, Punnagai Mannan. Okay. So many times I've seen that film. So, yeah. Oh, okay, so that is nice. Now that you're a director, and இப்போ நம்ம வந்து whenever I talk, you know, I have this interaction with actors and directors, like இப்போ இருக்கிற new age படம் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. And you know, there is this slight thing that, you know, you need to be Gen Z approved. You have 2 Gen Zs at your home. Yeah. Have they approved you as a director? Are you அவங்க approve பண்ணிருக்காங்களா அவங்கள? See, அவங்க பேப்பர் ராக்கெட் தான் கடைசியா பார்த்தாங்க. இந்த படம் இன்னும் பார்க்கல. Okay. But somewhere my son itself feels like my daughter is in a different time. Oh, adena the Gen alpha ஆயிட்டாங்க அவங்க. So my son is like, ma, I can't handle these Gen Alpha kids and all. I'll wait for Tanu to grow up before I interact with her and அந்த மாதிரி அவங்களுக்கே முடியல இந்த the much younger generation. அவங்க இன்னும் ரொம்ப அறிவாளிங்களா இருக்காங்க. எதுவுமே ஏமாத்த முடிய மாட்டேங்குது. நம்மலாம் எவ்வளவு இன்னோசென்ட்டா வளர்ந்திருந்தோம் மேம். சின்ன வயசுல ஈஸியா ஏமாத்திடலாம். பையன்லாம் it was so much easy. மேல இருக்கிறவங்களும் நாம சொல்றது கேட்கல. கீழ இருக்கிறது யாரதான் நாம போய் caught between. So but like I said, no, I think I took that page from my parents' parenting, and if I just let them be, no, then I'm fine, they are fine. நம்ம ரொம்ப போய் நோண்டி இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சொல்லும் போது தான் ஒரு சண்டைலாம் ஆரம்பிக்கும். I think only children can turn parents into monsters. அதுதான் நடக்கும் பாதி நேரம் வீட்டில். ஸோ அதையும் எப்படியாவது சரி I'll be like, okay, இன்னும் இவ்வளோ she's 13 now. சரி இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே போனால் ஒரு 5 years கடந்து போயிடுவோம். ஆல் தி பெஸ்ட் படத்துக்காக இல்லை, 13 தாண்டி நீங்கள் செல்வதற்காக தான். 13-year-old girl. Yeah. Boys Gen are Alpha. better. Girl. Yeah, exactly. Yeah. I'm your friend, okay? I'm supporting you. You should let her be, ma'am. She knows everything. Now, that question. Correct. No. Another thing is my daughter is a lot like me in terms of attitude and everything. So that's very scary for me. It's like I'm dealing with myself there. I'm like, oh my God. I can imagine அப்படின்னு தான் இருக்கு. இப்பதான் தெரியுது நம்ம தாய்க்கு எவ்வளவு கொடுமை செஞ்சிருக்கோம். எங்க தாய் தான் அதை கண்டுக்கவே இல்லையா. அதனால தான் I keep referring my mom's parenting whenever I get angry and அப்படியே பாயில் ஆகும்போது எங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க, ஒண்ணுமே பண்ணலையே, ஜாலியா நீ இருக்க விட்டாங்களே, சரி ஓகே then calm down அப்படின்ட்டு. So how now Inba is into football, and how do you see it? So he's doing business, sports and management in UK. So sports is football only doesn't play as much, but he is now learning to get into sports and sports management. Sports management. That's a huge discipline, right? Yeah, correct, because highly competitive. Very football especially. So now he wants to intern with a football league team there. So பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு. Good, nice. Okay, now let's talk about, we need a support system to get out and go do our work, right, ma'am, for every woman. And very easily sometimes they say, if I can do it, you can do it, but not like that. You need that support system. It's not a single பண்ணலாம், ஒருத்தங்களா அதை பண்ணலாம், but it can be little exhausting. When you have a support system, it's even more enriching, correctங்களா? So if I have to ask about your support system, நீங்க யாரு என்ன சொல்லுவீங்க? Because being the captain of a film, like the director of the film, is no joke. It's like a 24/7 job. Even when you're sleeping, your mind is still working, and it'll be like in the shot correctா வச்சோமா இந்த மாதிரி தான் யோசிச்சுட்டே இருக்க தோணும் இல்லைங்களா? அப்போ அது ஷூட்டிங் டைம்ல, ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் டைம்ல, கதை எழுதுற டைம்ல எல்லாம் it is even more consuming of you. So how do you connect, or how do you stay present, and what is your support system? I think when I'm making the film is when I'll be like really busy going to the office or going for shoot. But other than that, I'm able to manage home and kids and everything else. So at that time it gets hectic, and I think I'm telling it's better to just make the kids independent as soon as possible. So that I don't believe mind in of their own. Correct. I don't believe in them being dependent on us all through, because I had working parents. They used to leave me and travel and had to work. So and I think when my children see me go out and do something that's important to me,
I think I'm setting a good example for them. That becomes a normalcy for Exactly. normal one. Yeah, okay, this is something she likes, she wants to do. That's fine. Yeah, so I think we kind of manage. I don't know. I'm assuming so far I've just like, they don't have a choice. They have to like take care of themselves when I'm not there. But I'm sure I make sure that, you know, they're like safe and comfortable and all their needs are fulfilled. So yeah. Okay, that's nice. So what is your relationship with your mother-in-law? I think I've been telling this in all the interviews. Oh. It's like she's like another mother to me because ever since I married and moved into their house, and actually we've been together for almost like 20 years. Only recently we have come separate. I felt at home like from day one. I always felt like how she treated her daughter, she treated me. There was no difference. So even when I'm in this profession, some families might have a problem with all that. They've never said anything. They're like, it was very easy for me to transition from my house to their house because even from beginning, like, do whatever you want, you know, you tell me how I can support you, I'll support you. So it's been like fun, and she had no expectation. Typical daughter-in-law na அது சமைக்கணும், அதெல்லாம் இல்ல. அந்த கொஞ்சோண்ட விளக்கு ஏத்தணுன்றது மாதிரி அவங்க வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க, ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனா அந்த ஆசை நிறைவேறல அவங்களுக்கு. ஸோ அதுவும் சரிம்மா பரவாயில்லம்மா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டாங்க. Okay, so let's go back to your kind of films. நீங்க பண்ண இந்த படங்கள் பார்க்கும்போது you're more into this என்ன சொல்றது, ஒரு happy films, you know, and rom-com kind of films, if I'm not wrong. Yeah. So how did you எப்படி உங்களுக்கு அந்த இன்க்ளினேஷன் வந்தது? உங்களுக்கு பென் வச்சாலே அப்படிதான் வருதா? I think நான் வந்து I don't fix the genre. இப்போ பேப்பர் ராக்கெட் பார்த்தா கூட it was like a travel about life, about drama. I think I enjoy emotions. I enjoy writing the emotions on the character and always derived only from like real people Life around people. me. So அந்த மாதிரி தான். இப்போ இது வந்து rom-comன்றதோட it's like a dramedy, like there's a lot of drama and emotions in Kadhalikka Neramillai. And the feeling, it's about two people trying to make a relationship work, whether they're lovers or whether they're married or whether old age. Each one it takes different forms, and why people who fall in love in the beginning can really fall out of love or have problems. So in the மாதிரிலாம் I think we've dealt the thing, and I think it's also like based like on real time problems. Correct. Yeah. Yeah. So That is what so you're more inclined towards that. So I just write the emotions, or I just take the story that kind of is fascinating for me when somebody's talking about themselves, and that just kind of becomes that story. Okay. So which director inspires you a lot? It can be Tamil, illa full Indian cinema la solla, illa you can say from other. நிறைய இருக்கிறாங்க. Of course நம்ம அதனால ஊர்ல நான் ஒன்னு கேக்கல, உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரேண்டமா உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படியே சொல்லலாமே நீங்க. So நம்ம ஊர்ல மணி சார் undoubtedly. I like David Fincher movies. And usually I'll watch all the இந்த படம்லாம் ஐகானிக்கா பார்க்கணும், எனக்கு பேர்லாம் வராது. I can't like remember names, but I watch like all variety of movies. I watch all foreign language films. Now even more because I realize that's the homework I need to do. Yeah, so yeah. So மணி சார்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன படம்? Of course இப்போ ரீசெண்டாக கூட I saw ரேவதி மேம் அண்ட் மௌனராகம். Okay. அது பார்த்தேன். What do you think? நீங்க லைக் இப்போ நாங்களாம் படம் பார்க்குறோம், நார்மலா படம் பார்ப்போம், ஏன்னா எங்களுக்கு ஐயோ சூப்பரா இருக்கல படம் அப்படி. பட் டிரெக்டர்ஸ் நீங்க எப்படி படம் பார்ப்பீங்க? எஸ்பெஷலி நீங்க என்ன அதுல அப்படி ரசிப்பீங்க? Yeah, so obviously அப்படியே மேக்கிங் போகும், காஸ்டியூம் போகும், இது அது how did they get all that right? நம்மளுக்கு இது இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கேன்ற மாதிரி தான். அவருக்கு ஏதோ ஒரு மேஜிக், he brought like some poetry, you know, on screen. So I think somewhere I'm just always aspiring to at least get that aesthetics. Yeah, get the aesthetics, which I don't know if I'll ever get it, but at least try. So அவரது கண்டிப்பா வந்து I would say, I mean in more recent times only I realized how much of his movies has influenced me now that I've got into filmmaking, which And your actresses are I think
Like if you want to direct one actor, now you don't have a chance அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கும் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தனுஷ், சிம்பு இவங்களாம் அகெயின் யங்கர் ஜென்ரேஷன். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் யூனோ like doing a film with them will be really exciting for me as a director, somebody who can bring a lot to the table. So even இப்போ இந்த காதலிக்க நேரமில்லை கூட எனக்கு வந்து ரவி அண்ட் நித்யாவோட ஒர்க் பண்ணது was like very happy. It was satisfying. It was very satisfying to have to have actors with this experience and this professionalism. I learned a lot from them. So I became a director, like I said, no, I didn't work with anyone, or I didn't know what to expect or how to run the sets at all. அதுவும் ஒரு மாதிரி ஆர்கானிக்காக தான் நடந்துச்சு. So my sets will always be like very quiet and calm, just like how you said. என்ன எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குன்னு தெரியலன்ற மாதிரி தான். I like people to just work and have fun on the sets. So I think we had a lot of fun shooting this. So you don't shout and yell and the material? No, not at all. So some of the actors who came on sets, they're like, "Then a shooting set mariye illa, sound e kekka maatengudhu, yarume katta maatengudhu." Apdi da pesirundanga. Even my cameraman gave me also is very quiet. Oh. So the maximum sathame illama shoot poitu irukum. That's very surprising. ஒரு செட் இவ்வளோ குவைட்டாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு. But I think some directors have that, you know, they're very quiet and you know, they don't. Some directors don't shout also. That's very nice when you have directors like that. I feel like maybe because I didn't I didn't assist anyone. I just got into the industry. If I had assisted somebody, I would have picked up that from them. But இருந்தாலும் நீங்க மிஷ்கின் சரோட கொஞ்சம் அசிஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க தானே? அது ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன். தலைவனை வச்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணா என்ன, ஃபுல் ஃபிலிம் பண்ணா என்ன, ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணா என்ன, தலைவன் வேற லெவல்ல பண்ணுவாரு. சோ தலைவனோட என்ன பண்ணாலும் சூப்பரா தானே இருக்கும். நீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? What did you learn from him? Let's ask that way. So Mishkin sir was very encouraging. நான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் we did on trilogy on AIDS awareness. Okay. ஒருத்தவங்க ஒரு என்ஜிஓ ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டாங்க. ஸோ நான் ஸ்கிரிப்ட் அதுதான், தட் வாஸ் லைக் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிண்ட் அட் ஷூட்டிங் அ ஃபிலிம் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ நான் அப்போ எழுதிட்டு போயிட்டு அப்போ கூட ஐ தாட் மிஷ்கின் சார், சசிகுமார் சார்லாம் அப்போ அப்ரோச் பண்ணி, சார் இது மாதிரி இருக்குது, ஜஸ்ட் 3 minutes பண்ணலாம் ட்ரிலஜின்ற போது மிஷ்கின் சார் சார் ஓகேம்மா பண்ணலாம், ஆனால் நீ ஒரு ஃபிலிம் டைரக்ட் பண்ணேன். சார் சார் எனக்கு டைரக்ட்லாம் பண்ண தெரியாது. இல்லை நீ பண்ண, நான் உன்னை அசிஸ்ட் பண்ணுறேன்னாரு. ஸோ இது இப்படி தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. அவர் சொல்லுவார் மிஷ்கின் சார், அவர் தான் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு வச்சாருன்னு சொல்லுவேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி ஆக்சுவலி டர்ன் அவுட் ரியலி வெல். பட் ஐ திங்க் தட்ஸ் ட்ரிகர். எக்ஸாக்ட்லி. நல்லா இருக்கு இந்த லைக் creating stuff is something interesting. So அதுக்கப்புறம் வணக்கம் சென்னை நான் எழுதும்போது சரி எழுதிட்டு இருக்கிறேன், ஆனால் இதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், லைக் should I go and approach directors to take this script அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒன் திங் you should know as filmmakers is don't have any inhibitions. என்ன வேணா நீ போய் கேளு, அது ஃப்ளாப் ஆகுதா, அது வந்து பீப்புளை தப்பாக நினச்சிக்கிறாலாம் பரவாயில்ல, ஆனால் தைரியமாக போய் கேட்டுருவேன். ஸோ நான் அப்போ வந்து ராஜேஷ் சார் கிட்டே கேட்கும்போது, சார் இது மாதிரி நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு சொல்லணும் சார், நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டேன். மேம் நீங்களே டைரக்ட் பண்ணிக்கோங்க சார், ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் டைரக்ஷன் எக்ஸப்ட் திஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேம், ஈஸி தான், டைரக்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் லைக் திஸ் ஜர்னி ஸ்டார்டட். லாட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் were very encouraging. So yeah, that's how it went. That's nice. Yeah. Okay, now going back to your like 10 years back I met you for an interview. Yeah that I think we surprised Uday on the set. Yes. And that was a nice interview. But that time you were into filmmaking. Yeah, but you just started I think Vanakkam Chennai. Yeah, okay na around same time I think I started Vanakkam Chennai. Yeah, 2013. So, yeah, 2014 is when we met. I get 13-14 la we met. Yeah, appo vandu pathina your spouse was not into politics. Yeah, but now things have changed, it's evolved, you know. We all tend to grow. 10 years will make a lot of difference in our enna solradhu, the way we think, our ideologies, everything changes. Yeah, so angende to change into this, now that your significant other is into politics and who is holding a very important enna solradhu ஒரு பதவி இருக்கு இல்லைங்களா. So how did you evolve with that?
அவங்க இவால்வ் பண்ணது நமக்கு தெரியும். சார் கிட்ட நாங்க நிறைய பேசிக்கலாம், அவங்க கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்களுக்கு வேற மாதிரியான சப்போர்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கு. அண்ட் whatever said and done அது அவருக்கு தெரியும். பிகாஸ் அவர் அங்கே தான் இருந்திருக்காரு. That is what it is. உங்களுக்கு எப்படி மேம்? How did you evolve and how would you rate yourself? Actually, it hasn't sunk in, or I'm not affected by it in any way. Maybe the time we get is less, but I think I'm also used to it because I've seen it with my in-laws. So how things are, and like I said, though, as much as I'm also very spontaneous in life, Uday has also been like that. So just going where life takes us now, this seems to be that path that's just taking him. And நான் எப்படின்னா I can support பண்ணுறதே வந்து by not interfering in anything. That's the best support I can give in நினைக்கிறேன். And try to be understanding where he's extremely busy sometimes. I don't get to see, but it's fine. Like, just give that space to grow, or to again follow your passions, because I was also given that same space, support, right? So you need to pay back that respect. So with kids, how do you explain it to them? I think see, from outside it might look like, oh, everything is just changed, and how are they coping, but from the inside it's all the same. Like it's like any other household, or it's like any other problems, or happiness, or going out, or making time, is all the same. So for the most part, I don't think my even kids the reaction. Exactly. Like I said, because we have been in that household where we saw uncle become deputy CM, then he became CM. So அது ஒரு மாதிரி ஒரு way of life ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. That's nice. And is it your conscious decision? Because இதை நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு. ஸோ லைக் ஐ ஆஸ்ட் மேம், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சேன் நம்ம எப்படி மெசேஜ் பண்ணுறது. சரி, ஒரு மெசேஜ் பண்ணி பார்க்கலாம், இவங்ககிட்டே கேட்டு பார்க்கலாம். இட்ஸ் லைக், மேம், ஓகே, would you like to do this podcast? And immediately there was a reply, like, okay, Didi will do. Like, you can't just accept அப்படி, okay, wait, you have to say something. Like, can we do on this day, because these are the only 2 days. எப்படி நான் சொல்வேன், I'm only free on these 2 days, but let me just ask. சொன்ன மாதிரி let me just ask. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டா எனக்கு டைம் இருக்காது. I said, like, okay, we'll pick this. Okay, you tell me the time and place, I'll come there. Excuse me, there is some protocol, you can't do this. நீங்க கூட பண்ணிட்டு போயிடு, நான் என்ன பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் நான் மாட்டிக்கிட்டீங்க போறேன். There's a protocol, ma'am, you can't do this, you shouldn't do this. I mean, I thought I should tell you. இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து போனை வந்து மடியிலே வச்சுக்கிட்டு, ஓகே, வாசல் வந்து போன் பண்ணுவாங்க, நம்ம கரெக்டா போய் கூட்டிட்டு வந்து வெயிட் பண்றீங்க, ஹாய் அப்படின்னு நீங்க ஒரு வார்த்தையாவது சொல்ல மாட்டீங்களா? வாசலுக்கு வந்து ஒரு டெபுட்டி சிஎம் வைஃப் இப்படி எல்லாம் பண்ணா நாங்க என்ன பண்றது? ஒரு புரோட்டோகாலே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, இது என்ன அடம் பிடிச்சி இப்படி பண்றீங்களா? இல்ல என்ன விட்டுடுங்க, நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படி நீங்க கான்சியஸா எடுத்த ஒரு டிசிஷனா? நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தே ஐம் ஸோ யூஸ் டு டூயிங் எவ்ரிதிங் பை மை செல்ஃப், லைக் மேக்கிங் மை ஓன் டிசிஷன்ஸ். நான் வந்து உங்களோட அதிகமாக வந்து நான் சென்னை ஸ்ட்ரீட்ஸில் சுற்றிருப்பேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் கிவன் அ சைக்கிள், அண்ட் தென் ஐ வாஸ் கிவன் அ பைக், அண்ட் தென் ஐ வாஸ் கிவன் அ கார். I've just been like all over the place, so I don't need like any extra fittings வேண்டாம். So I'm so used to doing all this. Suddenly I don't feel like பாதி நேரம் அப்படிதான் கேட்பாங்க, ஏதாவது வாக்கிங் போகும்போது, என்ன தனியா வந்திருக்கிறீங்க, ஏன் யாரோட வரணும், இல்லை எஸ்காட்ஸ்லாம் யாரும் வரலையா, இல்லை எஸ்காட்ஸ் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, ஐ திங்க் I've just been I think I'm just happy being like this. Like, I'm so Chennai at heart. I'm so comfortable with in our city and the people and everything to do with it. Suddenly I don't feel like growing two horns and doing something very out of எனக்கே ஒரு மாதிரி அப்புறம் ஆட் ஆயிடும். அதனால that's okay, but still deputy CM ஏதோ சொல்ல மாட்டாரா? ஏமா இது I think he's given up on me. ட்ரை பண்ணிருந்தா ஆமா, ட்ரை எல்லாம் கொஞ்சம் பிகினிங்ல கூட ட்ரை பண்ணான்னு இல்லை. லைக் ஐ செட், இட்ஸ் லைக் லிவ் அண்ட் லெட் லிவ் தான் எப்போதுமே. இட்ஸ் ஒர்க் ஃபார் அஸ். ஸோ வாட் எவர் ஐ வாண்டட் டு, ஹீல் ஆல்வேஸ் பி லைக், ஃபைன், யூ டூ வாட் யூ வாண்ட்ன்ற இதில் தான் இருக்கிறோம். ஸோ யா, ஒரு ப்ரோட்டோகால் நீங்கள் எடுக்க ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. ஐ டோன்ட் see the necessity at all. பிகாஸ் நான் அதான் சொன்னேன்னே, ஐ most comfortable person in Chennai with people doing my thing, going wherever I want to. Maximum இப்போ வந்து few people just react to me and say photo எடுத்துக்கலாமான்றது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். பட் otherwise I'm like,
But I think Chennai people are very nice people, you Yeah, know. of course. And they're நம்மளே சொல்லிக்க வேண்டியதான் நம்ம சென்னை yeah. No, but even though, you know, அப்படி சொல்றது அப்படிங்கிறதுனே இல்ல, கொஞ்சம் அப்படி இருந்தாலும் உண்மையாவே நான் ரொம்ப நல்லவங்க. பாவம் சென்னை ஆளுங்கலாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஆளுங்க. நான் வந்து எப்பவுமே இந்த பால் இதெல்லாம் போனா நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்தெல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்கல்ல, அவங்க கிட்ட எல்லாம் நான் சும்மா பேசிவிட்டு நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வரீங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க. அப்ப உங்களுக்கு சென்னை பிடிச்சிருக்கா? எங்களுக்கு சென்னை ரொம்ப பிடிக்கும், எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் கிட்ட. And they'll say, no, we feel very safe இங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சந்தோஷம் தானே நமக்கு. ஓகே ஓகே நீங்க ஹாப்பியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது see they working. வெல்கமிங் ஆக்சுவலி. நம்ம ஊர்ல ஒரு ஆட்டோல ஏறினாலும் சரி, யார் இது பண்ணாலும் always welcome us with a warm smile, very helping. That's for sure. That is all for sure. Correct. So நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க சார். So who is your favorite? Let's talk about lady personality இங்க சினிமால. இந்த இந்த பெண் ஆளுமைகளை எனக்கு பிடிக்கும். என்ன ஃபீல்ட்ல வேணா இருக்கலாம். நான் சொல்றது லீட் ஆக்ட்ரஸ் மட்டும் நான் கேட்கல. எனிபடி whom you like. So I think நீங்க சும்மா பார்த்து நினைச்சது பரவாயில்ல சூப்பரா நல்ல ஒரு தைரியமா இருக்காங்களா அப்படி நீங்க நினைச்சிருக்கலாம்ல ரேண்டமா அப்படி நான் கேட்கறேன் உங்களுக்கு. See இப்போ வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து அந்த all we imagine as light. Payal Kapadia has taken Indian cinema to that international platform is again very it can be very proud. It's very encouraging for other film makers who are women, but for some reason there aren't that many women filmmakers coming. I don't know why that big gap vacuum is. Recently there was a short film contest, so 500 entries irundhuchu. So I was asking them, so how many of them were women out of that? Now they said like no one, and then party patta one no two oda sonnanga. So it's like it's very sad that women aren't coming, or what is it that's stopping them, or it is a male dominated industry for sure. So definitely we need to try that much more ன்றது இருக்கு. But இன்னும் நிறைய பேர் அவங்க வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும். Maybe it will take a turn is what I believe. What do you think the qualities you should have? நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு முக்கியமான inhibitions இருக்க கூடாது. தப்பேனாலும் பரவாயில்ல போய் நீங்க கேட்கணும். உங்களை அவங்க இது என்ன லூஸ் மை கேட்கறேன்னு அவங்க நினைச்சா கூட பரவாயில்ல நம்ம கேட்டணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி. It's a very very valid point. I wish somebody had told me that when I was young, because I used to have so much of inhibitions, like ஐயோ இது நம்ம எப்படி கேட்குறது, அவங்க என்ன நினைப்பாங்க. Then somebody told, நீ முதல்ல அவங்க மனசுக்குள்ள போய் அவங்க மூளைக்குள்ள போய் அவங்க எப்படி உன்ன பாக்குற இதெல்லாம் யோசிக்காம உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேளு அப்படின்னாங்க. கரெக்ட் தான் இல்ல? எப்படி நான் அப்படி யோசிக்க முடியும்? அப்படி யோசிச்சா எனக்கு அதுக்கு பதில், ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பதிலே இல்ல, அதுக்கு 1000 பதில். நீங்க மனசுல நினைக்கிறது ஒரு விஷயம், ஆனா நான் நீங்க மனசுல நினைக்கிறது 1000 விஷயமா இருக்கலாம். சோ அது நீங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு அட்வைஸ். அதுமாதிரி யங் கேர்ள்ஸ் இப்போ இருக்கிறாங்கல்ல, இப்போ உங்க லோயலா காலேஜ்லயே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒரு பேட்ச். So what do you want to tell them? First of all, just go out and try. And in film industry, one thing you need to understand is you have to keep trying. You need to be patient. Just when you decide 5 years கதை எழுதிட்டு ஒரு 100 இடத்துல கதை சொல்லி முடிச்சுட்டு ஐயோ போதுண்டான்னு நினைக்கும் போது தான் you will get a break. This is what I keep telling everyone. You will come to one point, saturation point, where you will feel like giving up, but then don't give up because it's just waiting around the corner. So that's how it works. You have to really try. And கதை வந்து அதான் இன்னொன்று வந்து I feel like people have a problem narrating. எனக்கே இப்போ பிகினிங்கில் வந்து நான் ஹேட் டு நரேட் வந்து 2 நாள் அப்படியே ஜிட்ரியாகி அப்படியே வெறுத்து தான் நான் போய் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் I realized that's the most important exercise in filmmaking, because it teaches you as well as the person who's listening to agree to your script. So இது வந்து அந்த fear வந்து I'm sure a lot of people face. You just have to face that fear. If you don't face that fear, that's where all the delay of, even if you have a great story, if you're a great filmmaker, you might get stalled. So that is something. Go on, யாரெல்லாம் பிடிச்சி போகிறவங்க வரவங்களாம் கதை சொல்லிட்டே இருந்துட்டு until you get very confident about it is something that you need to do. That is one thing. That is one thing. And then once you write a story and you got a producer and you're going to make a film, keep reading that script and fine-tuning it
fine tune your script before you go for shoot. Is this something I have learned in the 10 years or this film, which I might have missed even earlier. So அந்த ஒரு எஃபர்ட்டும் அந்த ஒரு ஒர்க்கும், if it goes, all the details go into the script, so much easier to shoot. So I think இது வந்து நம்ம என்ன ஃபில்ம் மேக்கிங் கோர்ஸோ இது படிக்க போனாலும் அங்கே இந்த விஷயம் சொல்ல மாட்டாங்க. they will only tell you the technical part of it and everything, but the difficult part of it is for us to figure all this out. So I wish somebody had told these are all the things that you do. And you have to be ready to fail. That's the biggest problem that you will face, is facing your own failure. அது வந்து it can pull you down, it can break your confidence. எல்லாமே everyone goes through this. Actors, directors, producers எல்லாமே வந்து ஒரு படம் நம்ம வந்து வாவ்னு நினச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு போகும்போது audience will have a different reaction, and that can really like shatter you and everything. But then திருப்பியும் அங்கேருந்து எந்திரிச்சு வந்து பண்ணும்போது you learn from your mistakes, and you need to also say I don't know anything. You start filmmaking by saying I don't know anything and you start from there. Every film that you make, you still come back and say I don't know anything, and then you again learn and go on. And you should be ready to unlearn and relearn again. Like இப்போ விஸ்காம் படிச்சு முடிச்சோடனே it's a good thing. விஸ்காம் கண்டிப்பாக டிகிரி இருக்கணும் எல்லாருக்கும். But what do I tell my students also? What do you learn here, right? Whatever subject that can be. I used to teach management, and it's like இந்த புக்கில் நம்ம படிக்கிறது okay, good thing. That is for you to finish off this degree and get. But அந்த ஆன் சைடில் ஆன் ஃபீல்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ், for that you have to work there, go there, work, fail, again relearn, unlearn, relearn, fail again, come back, keep doing it in routine. அதனால தான் அப்போ தான் இந்த இன்டர்ன்ஷிப், இந்த அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து நாட் ஜஸ்ட் அன்னைக்கு வேலை முடிக்கிறது மட்டும் இல்லை, அப்சர்வ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். உங்களோட பாஸ் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் ஒவ்வொரு நாள் ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு ப்ராப்ளம் இல்லை, என்ன சொல்கிறது, தடைகள், ஒவ்வொரு தடைகளை நீங்க எப்படி அதை ஈஸியா அந்த காய நகர்த்தி கொண்டு போறீங்கிறது தான் பாயிண்ட் இல்லைங்களா? கரெக்ட். அது அண்ட் அதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப இம்பேஷண்டா இருப்போம். ஏன்னா இட்ஸ் சம்டைம்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் வெயிட்டிங் that can really get to you. It can. So really. So இதெல்லாம் முடியெல்லாம் கொட்டி போயிடும். கொட்டி போய் அதான் I'll tell some of them, like இல்லை ஒரு படம் பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான் இருக்கிறேன், ஒரு படம் பண்ணிட்டு குழந்தை பெற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்படிலாம் வந்து கோல் வச்சுக்காதீங்க. It might take a long time before you do that. அது வேற இது வேற அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். So That's so true. But இது வந்து ஒரு 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 மாதிரி ஒரு உலகம் தான், மாய உலகம் தான். ஆமா ஆமா. இது வந்து சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் everyone wants to be an actor because for them we are dominated by Tamil cinema. So even அந்த செட்ல எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு சினிமா ஆசையில் இருந்தால் வந்து அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. And it's very consuming, and it's like a bug. It's like once you're bitten by it, that's There's no going back. No going back. Spider-Man தான் அதுக்கப்புறம். Exactly. சினிமாக்காரன் தான் அதுக்கப்புறம். That's nice. Good. So these advices are like really really என்ன சொல்றது, important for young ones. So what do you think your strength is, ma'am? General, if I just ask you that question, what do you think your strength is? I would say that's why I'm very in the moment. I don't dwell in the past. I don't plan my future. Today, carpe diem da. I just kind of grasp the day and the moment, and I'm just not always. I've not always been like this, but I think maybe with time and age, which is happening very fast, I figure I wish mental aging மட்டும் நடந்துட்டு physical aging அப்படியே நம்ம இதா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். But then that's not happening. I wish I had this wisdom back then. So so that's something I do, and I guess maybe I'm not a very I don't lose my temper very easily. So that is what because I'm very, as much as I tolerate my own stupidity at times, I also tolerate general stupidity that all of us have.
So it makes it easier. மேம் அது வந்து நீங்க ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கா சொல்றீங்க. ஓகே. இல்ல கோவம் தான் அங்கதானே வரும். ஆமா ஆமா உண்மைதான். இது எவ்வளவு வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கிறேன், நான் சொல்ல எவ்வளோ வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கிறேன்ட்டு தான் கேட்பேன் என்னோட யாராவது இது பண்ண. பிகாஸ் ஐ நோ ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் லைக் காமன் மிஸ்டேக்ஸ். இதில் வந்து நான் வந்து திட்டி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி எவ்வளோ வாட்டி சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு இது பண்ணால் அந்த வேலை ஸ்டில் இட் டசன்ட் கெட் டன் த வே ஐ வாண்ட். ஸோ இஃப் ஐ ரிக்வெஸ்ட் தெம் டு டூ இட் ராதர் தென் கெட் ஆங்க்ரி அண்ட் ஷவுட் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் டு டூ இட், my work gets done better on request. Is what I figured. Yeah. Sorry, that's very very nice. So இப்போ நீங்க சொன்னீங்க நீங்க இப்போதான் இப்படி இருக்கீங்க, எப்பவுமே இப்படி இருந்தது இல்லை, இப்போதான் இப்படி இருக்கீங்கன்ட்டு. Now if you can go back to your let's say teens or 20s and if you can change one thing or I wish I had known this particular thing somebody had told me அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது என்னவா இருக்கும்? If you can tell yourself. Like I said, I never dwell or regret my past. So அப்படி ஒண்ணுமே இல்ல. ஒண்ணுமே கிடையாது. No. Everything that's happened, even good and bad stuff or failures, sum total of what I am today or where I am going for. So I don't think anyone should like want to change anything. Regret நான் கேட்க வரல, பட் இப்போ தெரிஞ்சது அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கலாமே நமக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? மேபி அப்போ தெரிஞ்சா நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? அப்படி சொல். இப்போ இன்னும் அறிவாளி ஆயிருப்போமோ? தாங்க முடியாது தமிழ்நாட்டுக்கு. ஓகே, நீங்க ஏதாவது யோர் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் நீங்க லைஃப்ல ஏதாவது ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க இந்த மேம், அதுல இருந்து நீங்க நீங்களா வெளியே வந்தீங்களா இல்லைன்னா அப்போ உங்களை வெளியே வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஏதாவது ஒரு விஷயம், அப்படி ஏதாவது ஒரு மெமரி do you have anything to share? That's what I think I take as much as the... Do you like take time off and go? How do you handle those days? Because why I'm asking you this, like somebody who's going through that now, who are in their 20s, maybe what you say can help them. Apdi I'm asking this. That's the reason I'm asking this question. Yeah. No, I'm just trying to put them in words. Like suddenly, you know, these are all things, self-reflection questions. நானே யோசிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணேன்ட்டு. I think, first of all, that's what I think we need to have an understanding about life in general, that there will be failures, there will be success. As much as you don't let success carry you right to the top, because the next failure that you're going to face, the fall will be that much more. So you need to always learn to balance, and you should learn to accept that there will be hard times in life for good times to happen. You can't always have good times, right? So those hard times also you should be able to embrace it and accept it, because you cannot always be in hard times. மேலே போனால் கீழே வரணுன்றது தான் அந்த கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருந்தாவே. I feel like, you know, we are today our awareness is very less about ourselves, about our people around us. You think it's less now? It's less now in the sense, not now, maybe it always has been, because it also is important about where we came from. நம்ம as humans நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு civilized society-ல we are trying to live a life, a social life. You want social, there are natural laws and there are unnatural laws. Social laws. Exactly. So the social laws is what will conflict with your natural laws. And the time தான் we are having a lot of problems and, you know, heartache and depression and everything. So இதுமே நான் புரிஞ்சுட்டு I think we need to understand that individually there are some things that you know don't naturally உங்களுக்கு வரதெல்லாம் you should learn to cherish it and keep it, you know, keep that essence intact. And what you're supposed to function outside of you should be able to function. So it's all a fine balance. இந்த பேலன்ஸ் போச்சுன்னா தான் எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் இருக்குது. Even if you take the civilization of mankind நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டேன்னாவே நம்ம எல்லாமே we have a monkey brain தான். மங்கி பிரெயின்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம உட்காந்து இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறோன்றது தான் இது. பட் யூ நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பார்ட் ஆஃப் அஸ் வேர் வி கம் ஃப்ரம், வேர் ஆர் ஜீன் கம்ஸ் ஃப்ரம், அண்ட் வி ஆர் ஒன்லி ஹேவிங் தீஸ் கான்ஃப்ளிக்ஸ் அண்ட் வி புட் ஆர் செல்ஸ் இன் தீஸ் பாக்ஸஸ் அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் டிவிஷன் பிட்வீன் அஸ் எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு புரிதல் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக. தேர் ஆர் சம் திங்ஸ் இன் லைஃப் வேர் யூ கேன் control. And there are some things that you can't control. The problem arises when there are things that you can't control in life, you try to control. You try to control other people, you try to control your children, you try to control your husband, you can try to control situations you might not be able to overcome. So I think you need to understand. Don't try to control situations that you cannot control and break your head over it. That's a very profound
thought. Yeah, I mean, it sounds very simple. It's a simple thing to do, but it's a very, very, very complicated thing to do as well. Brain twists and such complicated வேலை அது திரும்பி your mind will not let you. அது என்ன ஏதோ ஒரு முடிச்சு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு கோளாறு முடிச்சா அது இருக்கிறனால அது வந்து பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். சொல்றது ஈஸி மேம், பண்றது கஷ்டங்கிற மாதிரி. பட் அதுதான் you have to figure out. Yes, we have to figure out that. That's a very profound, valid point. Thank you. Thank you for that. So, who do you discuss films the most with? My brother is one person where I'll send it out to him. Idea va. So, like a sounding board. Then I send it out to Sashi, Why Not Studios. He's a good friend. So, அவர் படிப்பாரு. அப்புறம் my team, my like team who almost last 3 films work பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். So if it kind of gets like that interest in all of them, then you know. Then I know okay this idea I can develop further. முதல்ல if they shoot it down, then I'm like okay it's not working out இந்த மாதிரி தான். வேற படம் பார்த்து யாரோட படம் பார்த்து அதை நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க? அப்படியே நிறைய பண்ண மாட்டீங்க? அது எல்லாரும் தான் பண்றோம். இல்ல அதான் கேட்டேன் நீங்க யா அது வந்து யார பார்த்தா இது வந்து மூவி இஸ் பிகம் லைக் a talking point in every இது gang or groups that we meet. WhatsApp இந்த படம் பாத்தியா because like a movie integral part. அதனால தான் இப்போ என் படம் வரும்போது எனக்கு வந்து god okay ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கு தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் நடுவுல வந்து வெப் சீரிஸ் பண்ணும்போது ஹாயா இருந்துச்சு. ஓகே வெப் சீரிஸ் I don't have to worry about box office and this thing reviews or something okay I have to look for. Okay fine. So when it comes to this suddenly theatrical and then what is everyone's reaction going to be ன்ற போது எனக்கு ஸ்லைட்டா அந்த ஒரு ஜிட்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சு. இப்போ வரைக்கும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் பிஸியாக இருந்துட்டு ஓகே நம்மளே வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நம்மளே நம்ம படத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுவோம். சூப்பர்ல ஆஹா ரிலீஸ் ஆகும்போது இட் மைட் connect or it might not. So we never know. I think every director and every actor will have those sleepless nights. So எனக்கு இப்போ தான் ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்குது. பிகாஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு ரைட்டிங் ரொம்ப பிடிக்குங்கிறனால நான் இதை கேட்குறேன். பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் யோர் பேஸ் இஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது ஹாவ் யூ எவர் தாட், ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ரைட்டர் இஸ் கலைஞர் சார். ஸோ நாம் எழுதி அவர் காமிச்சிருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? சத்தியமாக நான் அந்த லீகுக்கெலாம் யோசிக்க கூட இல்லை. அப்படி சொல்லாதீங்க மேம். as far as you know, I've heard from other people saying, you know, அவருக்கு வந்து கலை மேலே நிஜமாவே அவ்வளோ ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு. அவர் ஒரு சின்ன அவர் எழுதுகிற ஒரு என்ன சொல்கிறது, அவர் ஆயிரக்கணக்கான கட்டுரைகள் இருந்தாலும் அதை ஒரு வாட்டி காலையில் படிப்பார். யூனோ ஹி ரீட்ஸ் இட். அது பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இல்லை டிவியில் அவர் எழுதுகிற கதைகள் சீரியலாக வரும்போது கூட அதை உட்காந்து பார்ப்பாரு. ஹில் டெஸ்ட் தட். ஸோ ஃபார் ஹிம் there is no big small in the box office. Adala it's for the love of art that he's done na. I don't think anybody will have a second opinion about that or they will have another opinion. So appo and the art நீங்க நாம எழுதி அவருக்கு காட்டலையேன்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல உங்களுக்கு தைரியமே இருந்திருக்காதா? தைரியமே இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. பிகாஸ் அவங்களாம் வந்து like I said they are like legends of one different time and this thing. நம்ம எடுக்கிற படம் வந்து it's very light hearted entertainment. My movie will be like a light breeze. You know, you go sit and you can just like enjoy, have a popcorn and feel happy. I'm hoping. So I don't know, like if I had the chance, I would have loved to have Tata see my films. So do you have a regret that you didn't direct your husband? No, like I said again, see, no regrets. அதனால உங்க क्वेश्चन வந்து இல்ல இருந்தாலும் என்னப்பா நடிக்கிற கொஞ்சம் நல்ல நடிப்பா அந்த மாதிரி ஏதாவது அவர் அங்க வச்சு திட்டிரலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆசை அல்பாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? அது நான் சும்மாவே திட்டுறேன். அது படம் எடுத்து திட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஹீமேட் என்னை தான் அதிகமா திட்டுவாப்ல. அதனால ஐயோ ஆமா. Okay, so I think we've come, it's exactly 1 hour ma'am, so I'm going to let you go, but before that there's this one segment called Pick Your Question. Okay. And I've written some few questions here. You can read that and just pick one random question and you can answer. Question. No, I cannot choose. It's your choice. So you've picked 9th question. Yeah. So your question is, what are your recurring dreams? Dreams. Okay. Yeah. Dreams or nightmares? It can be anything.
DD is like, where is this interview going? ஏன்னா நைட்மேர்னே ஏன் அந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்து எனக்கு கொஞ்சம் பயம். ஏன்னா இவங்க ஏதாவது பேய் கதை சொல்றேன், நான் தனியா இருக்கும்போது நான் அதுதான் நினைச்சு நான் அதுலயே ரொம்ப இமேஜின் பண்ணி யாரும் பார்க்கல இந்த மாதிரி எல்லாம் நைட்டு பயப்படுவேன். நான் ஒரு உண்மையை சொல்றேன், பேய் பட சிடி கவர் கூட நான் பார்க்க மாட்டேன். அப்படியா? நான் கடைசியா பார்த்த பேய் படம் வார்கில் வா. அதுல அந்த பொம்மை மேல கை வச்சோடனே பேய் வந்துடும். அந்த பொம்மை வச்சே விளையாடுனது இல்ல, ஒரு சின்ன குழந்தைன்னா பாத்துக்கோங்க. என் வாழ்க்கையிலேயே நான் பொம்மை என் கேர்ள்ஸ் இந்த டெடி பேர் அதுல பேய் இருக்கும் போது கற்படசாமி நம்ம இந்த பக்கத்துல படுத்துக்கலாம்னு சொல்றேன். அதனால அதான் ஒரு ஷோ பீதி போயிட்டு வந்தது. அத நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. சொல்லுங்க. நான் வந்து எல்லா பேய் படமும் பார்த்து I try to get spooked. I used to have அது மாதிரி. சோ அதனால தான் அந்த क्वेश्चन எனக்கு டக்குன்னு. சரி, லைஃப்ல ஒரு பேய் படம் எடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. Based on my own experiences. I've had like some very weird paranormal experiences when I was a child. Now I don't know. I think maybe I was just kind of imagining all of that. கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் தேவையா? டிடி நீ கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம் நினைக்கிற क्वेश्चन. சரி சொல்லுங்க. So தைரியமா கண் அது மாதிரி பேய் படம் எடுக்கணும்னு தோணுது, ரொம்ப ஆசை. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பேய் கனவு வரும் எனக்கு. என்ன ஏதாவது ஒரு கனவு சொல்லுங்க. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த கரெக்டா நான் படம் எடுத்தா அவங்களதான் கூப்பிடுறேன், நீங்க கண்டிப்பா வரணும். நீங்க அரண்மனை படமே நான் பார்க்க மாட்டேன். ஏன் அது காமெடி பேய் இல்ல, இருந்தாலும் பேய் எனக்கு அந்த மாதிரி பயந்தாள் நான். சரி சொல்லுங்க. நான் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சுனாவே உட்கார வச்சுட்டு பேய் கதை சொல்றது. ஐயோ, because I got spooked so much when I was a kid. I've really been spooked. Like எனக்கு நைட் தூங்குறதுக்கே பயம் வரும். ஏன்னா எனக்கு நைட்னா கெட்ட கனவு வந்துரும். நான் பகல்ல இப்ப நடக்கிறதுக்கே எனக்கு பயம் வரும். சரி சொல்லுங்க. சடனா நான் வந்து நைட்ல வந்து சாமி படம் வச்சுட்டுலாம் தூங்குவேன். அந்த டைம்ல பேக் இன் தோஸ் டேஸ் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே சம்படி சாமி படம் வச்சுட்டு தூங்குவேன், அப்புறம் பைபிள் வச்சு தூங்குவேன். அந்த மாதிரி ஐ வாஸ் ரியலி ஹேவிங் பேட் nightmare. சரி, ஏதோ ஒரு நைட்மேர் சொல்லுங்க மேம். So I think this is something much later in life I came to know there's something called sleep paralysis that a lot of people go through. You have not had it, or actually a lot of people have gone through that. பல நோய்கள் இருக்கு, இல்ல இந்த நோய் வர you don't have it. ஒரு சோகம் வேற மாம்கிட்டா. இது வந்து என்ன ஆகும்னா you'll actually get paralyzed when you're sleeping. உனக்கு வந்து ஒரு நைட்மேர் மாதிரி வரும்போது your brain will shut down because you'll try to say you're only dreaming, it's not real. So instead of you getting up and sleepwalking, your brain shuts down. So back in those days I didn't know there was a scientific explanation for this. I just thought பேய் புடிச்சிச்சு அமுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஃபீலிங்லாம் இருக்கும். So இது வந்து much later also if I'm going to share my room with a friend, I'll tell her suddenly I might like they all like they know, but this one friend I went on a trip, she didn't know. She didn't know. So தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அந்த இது வந்துருச்சு. அந்த கனவு வரும்போது ஒரு மாதிரி weird noises வரும். Like people who have sleep paralysis will understand this. எந்திரிச்சு அப்புறம் after you relax you will get up. Then I was hoping that she didn't hear like any of this thing. So நான் வந்து அவங்க குக்குன்னு தான் கூப்பிடுவேன். சரி நைசா குக்கு அப்படின்னு எஸ் கீரோ அப்படின்னு சவுண்ட் வந்துச்சு. பயந்துட்டியா? எஸ் கீரோ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் when we travel from there to another place, she refused to share the room with me because she's like நியாயமான ஒரு ஆமா ஃப்ரெண்டோட போய் நான் அவளோட தூக்கிக்கிறேன். No offense கீரோ, I'm not sleeping with you. So this recurring dream that I had since childhood, I want to make it into a film. அதாவது மெதராசப்பட்டினம் ஹீரோயின்மை மறந்துட்டியா அப்படி கேட்கிறமே, பயந்துட்டியா நான் பக்கத்துல செத்துட்டியா போயிட்டு இருப்பேன் நான். கண்டிப்பா இப்படி எல்லாம் ஒரு சவுண்ட் பண்ணிருந்தேன். அதனால இதுல நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, இன்னைக்காவது இங்க ஒரு பேய் படம் எடுத்தா ப்ளீஸ் என்னோட ரூம் ஷேர் பண்ணக்கூடாது கூடவே. ஏரியா பக்கமே இனி இங்க இருந்து இது ஒரு 10 years கழிச்சுதான் நான் உங்களை சந்திப்பேன். இது ஒரு சபதம், இது ஒரு பேய் சபதம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன். Anyways, thank you so much for such a wonderful 1 hour I had spending talking to you and having this general, always whenever we see you talking, there's always you talking about somebody else. So I thought in the vaati it should be about you and yeah, thank you. I enjoyed
sharing my stories with you. இந்த face I think you opened up a lot of stories that I've never told. Yeah? Yeah. So I'm so happy and I wish you the best for Kadhalikka Neramillai. Thank you. Kadhalikka Neramillai ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிக்கவே நேரம் இல்லைங்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய ஹீரோஸ்லாம் வந்து நீங்க இப்ப சொன்ன அந்த ரெண்டு பேர்லாம் வந்து come on let's do a film அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துட்டு அது இன்னும் ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு Wherever life takes us. Yes, definitely. Before we sign off, I also have to thank our இந்த இடத்த நமக்கு இந்த ஷூட்டிங்காக கொடுத்தவங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும். This is a beautiful place here, Decor GSன்னு சொல்லிட்டு. So I wish them all the very best. It's high-end brands of furniture and எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது, வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களாக இருக்குது. So I want to wish them all the best and thank you so much guys for this. And please follow some protocol. நாங்கெல்லாம் பாவம், அதுக்காக நீங்க நாங்க பாவம், அதெல்லாம் டெபுட்டி சிஎம் கிட்ட நாங்க பதில் சொல்ல முடியாது. No, never. That will never change, I hope. All I want to walk in the streets of Chennai, no matter what. That's like my goal. அந்த வணக்கம் சென்னை பாட்டு வச்சப்பே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு ஹார்ட் கோர் சென்னைட்டு தான் இவங்க. So thank you so much. It was such a lovely time spending with you and all the very best. Thank you so much. Thank you. See you all guys. Thank you. Bye bye. Thank you.